Good morning everyone. We students of Government Girls High Secondary School, Sarapuram, Kalaburagi district. We are excited to introduce our SIDP design to save the ship from cyclone. கடலில் சைக்ளோன் உருவாகுது. ஷிப்பையும் வேறு எந்த ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் சைக்ளோனுக்குள்ளே இழுக்கிறது ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஃபோர்ஸ் தான். இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஃபோர்ஸ்னால் ஷிப்பு சைக்ளோனில் மாட்டி உள்ளே இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் இறந்து போயிடுறாங்க. இதை தடுக்க நாம் ஷிப்புடைய அவுட்டர் சர்ஃபேஸில் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பேனல் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். இப்போது திரும்பி சைக்ளோன் உருவாகி திரும்பி அந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் ஃபோர்ஸ் ஷிப்பை சைக்ளோனுக்குள்ளே இழுக்க ட்ரை பண்ணாலுமே அந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ப்ரெஷர் கரண்ட் ஃபோர்ஸை ரிப்பல் பண்ணிடும். எப்படி 2 நான்-போலார் மேக்னெட் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிப்பல் பண்ணுதோ அதே போல் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸும் ப்ரெஷர் கரண்ட் ஃபோர்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று ரிப்பல் பண்ணிடும். ஷிப்பு சைக்ளோனுடைய உள்ள மாட்டாமல் சேஃபாக இருக்கும். Today we are going to learn how a powerful natural force, the cyclone, affects ships at sea and how science can help us protect them using electromagnetic panel. The formation of cyclone. A cyclone is a large system of spinning air with low pressure at its center and high pressure outside. This difference in pressure is called pressure gradient. Scientific term. Pressure gradient force is equal to the force that pushes air from high pressure to low pressure regions. Effect on ship. When a cyclone forms over the sea, the pressure gradient force acts strongly around it. This force pulls surrounding air and object, including ships, towards the cyclone center. Because of this, the ship is dragged into the storm, where strong winds and high waves causes destruction. Result: the ship sinks and people on board lose their lives. Identifying the problem. We studied the situation and asked how can we stop the ship from being pulled toward the cyclone by the pressure gradient force. They realized that if they could create a rippling force opposite to the PGF, the ship would stay safe. Electromagnetic panel. Engineer developed a new system called electromagnetic panel, which is fixed on the outer layer of the ship. This panel can produce controlled electromagnetic field when activated. Scientific principle used. Electromagnetic field can interact with charged particles in the air and water, creating a repulsive effect that counters external pressure. Principle. When the cyclone starts forming again, sensor on the ship detects suddenly pressure drops. The electromagnetic panel activates automatically. Generate a magnetic field that creates an opposing force to the pressure gradient. The opposite force balances the inward pull of the cyclone. The ship stays in the stable position and is not pulled into danger. Outcome. The result is amazing. The pressure gradient force is repelled and the ship remains steady even in cyclone condition. All the people inside the ship are safe. Engineers found through experiments that the electromagnetic panel system reduced the net force acting towards the cyclone center. Scientific conclusion. The combination of physics and the engineering design, pressure gradient force and the electromagnetic force can save life at the sea. The electromagnetic panel acts like a protective shield, balancing natural force with technological innovation. Pressure gradient force pulls the ship into the cyclone effect, destructions of the ship and the loss of life. Solution. Electromagnetic panel creates a rippling force to balance the pressure gradient force. Result. Ship stays safe. Technology wins over nature's challenge. Thank you.